Hello everyone. Hola todos. Dajahao. Mwese muraho neza. My name is Songa Sol. I'm 26 years old. I was born and raised in Rwanda, and currently I'm working as an intern medical doctor. So in the video of today, I would like to share with you guys one of my deepest passion in life. I really like learning languages, and in the video of today, I want to tell you guys how I unknowingly hopped on this addictive emotional roller coaster, unbeknownst to me, opened up a new world and, without realizing it, changed the path of my life completely. Let's dive into it. Ururimi rwa mbere mvuga ni Ikinyarwanda. Birumvikana kuba naravukiye nkakura no mu Rwanda, uru ni rwo rurimi rwanjye kavukire. Ni rwo rurimi niyumvamo kurusha izindi, byaba ari ukwandika cyangwa ari ukuvuga. Ikintu nkundira uru rurimi ni uko ari ururimi ruhuza Abanyarwanda bose aho bava bakagera. Mu bindi bihugu byinshi uba usanga harimo indimi nyinshi, ariko mu Rwanda nirwo rurimi ruduhuza. Ikindi kintu nkunda kuba mbasha kuba naganira nkasabana n'abantu baturuka mu gihugu cy'ubuturanyi cy'u Burundi, nta rundi rurimi mbashije gukoresha, mbona ari ubuntu bugeretse ku bundi. And then here comes my story with English. Basically, everyone in Rwanda learns English. That's because the education here is in English. But for my story, it goes back way before starting school. Sometimes my mother tells me the story when I was back in time when I was like 4 years or something, and I would be asking her to tell me something in English. So over the years, I fell in love with this language. And I remember when I was like 9 years old, I was reading a lot of books in English. I was frequenting the school library and made a lot of friends, befriended the librarian, and she would recommend me a lot of books which were very interesting. And this really painted my childhood with some beautiful pictures. La troisième langue que je parle, c'est le français. Oui, je parle la langue des baguettes. Parce que, bon, j'ai étudié cette langue. J'ai commencé à étudier le français, si je ne me trompe pas, c'était aux environs de 2012, donc dans l'école secondaire. Et après quelques leçons, je suis tombé amoureux de cette belle langue. Il me semble un peu plus expressif, je ne sais pas, soit la prononciation ou le choix des mots, je ne sais pas, mais jusqu'à maintenant, il me semble que le français porte une sorte de beauté qui est difficile de trouver dans les autres langues. Et on dit que le petit vit en mangeant et c'est en forgeant qu'on devient des forgerons. Et j'aimerais vous dire que après avoir reçu quelques leçons, donc après quelques années, j'ai commencé à me sentir à l'aise dans cette langue et j'ai profité le moment pour lire des livres, écouter beaucoup de musique, et j'ai étudié aussi beaucoup de sujets dans le français comme la philosophie, la musique et beaucoup d'autres. Après avoir terminé le lycée, malheureusement, je n'ai pas continué à apprendre cette belle langue. Et je dois vous avouer que ce n'est pas la langue que j'utilise souvent dans ma vie quotidienne. Donc, j'utilise plus souvent Kinyarwanda, anglais, ainsi que d'autres langues comme l'allemand ou le chinois mandarin. Mais pour ne pas oublier ou devenir un assassin d'orthographe, j'essayais de lire beaucoup de livres. Donc, je suis un grand fan de littérature française. J'adore les écrivains comme Albert Camus, Jean-Paul Sartre, La Fontaine et beaucoup d'autres. Et quelquefois, j'essaie de lire les articles en français ou faire des recherches en français. Donc, je continue à étudier cette belle langue. Voilà, ça c'était la langue de Molière. Et sans embâche, passons a la quatrième langue. Mi historia con español es un poco rara y divertido, y diría que este idioma me ha mostrado que aprender los idiomas puede ser algo muy divertido y no solamente algo que se hace en la clase, algo aburrido. El español fue el idioma que estudié solamente, es decir, el idioma que estudié de una manera autodidacta. Estaba cerca de 2020 durante la cuarentena de coronavirus y a esta época
no había clases, no había encuentros con amigos, solo quedarse en la casa. Tenía todo el tiempo del mundo. A esta época mi pasatiempo era normalmente la música, es decir, tocar el piano, la guitarra, estas cosas. Y esa época tenía un piano y lo tocaba casi todo el tiempo hasta que llegué algo mal, algo muy terrible, y mi piano fue destruido. Y no falta decir que casi muero. Y pasó mucho tiempo sin hacer nada, pero al fin y al cabo la vida tienes que continuar. Me recuerdo que estaba charlando por WhatsApp con un amigo desde secundario y este amigo se me ocurrió que este amigo había estudiado español con un libro estudiando solo algo que nunca he creído posible. Entonces lo pide este libro que tenía unas 300 páginas. Él leía al menos 10 páginas cada día y desde un mes intenté de ver algo, escuchar algo en español y me sorprendió mucho porque poder entender algo en español. Y desde ese tiempo no me detuve, sigo estudiando este bel idioma. Baada ya kujifunza lugha ya Kihispania, nilifikiria ni lazima kujifunza lugha ambayo naweza kutumia na watu wengi karibu nami. Yani niliona watu wengi wanaongea Kiswahili. Hivi ni kumaanisha ukienda nchi kama Tanzania, Kenya, inawezekana sana utakutana na mtu ambaye anaweza kuongea Kiswahili. Kwa hivyo nilisema ni lazima kujifunza lugha hii. Kwa mwisho vyote vilikuwa vizuri. Nilijifunza mambo ya msingi haraka sana, lakini kuendelea mbali vilikuwa changamoto kubwa. Kwa maana kuna maneno mengi nilikuwa nasikia mara ya kwanza, na kwa ukweli si watu wengi wanaongea lugha ya Kiswahili hapa Rwanda. Kwa hivyo kufanya mazoezi vilikuwa tatizo likubwa. Kwa hivyo nilijenga tabia ya kutazama matangazo ya dunia kila siku kwenye Swahili, BBC Swahili, kwenye Deutsche Welle Swahili, na kila mara nakutana na mtu ambaye anaweza kuongea Kiswahili. Tunatumia Kiswahili tu, hapana lugha kama Kinyarwanda, Kiingereza, only Swahili. Na mwaka uliopita nilienda wiki moja kwenye Kenya kwenye shule kubwa la dada yangu, na nilikaa hapo wiki moja, na nimeshangaa sana kwa kuwa niliweza kutumia lugha hii na kuongea na watu wengi, kupiga story nyingi. Ilikuwa vizuri kabisa. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Freude schöner Götterfunken. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Vielleicht habt ihr schon dieses Zitat einmal gehört, vielleicht in einem Lied, in einem Buch, aber es stammen von einigen berühmtesten deutschen Dichter und einem Philosophen. Ja, genau. Ich bin ein großer Fan klassischer Musik und Philosophie und ehrlich gesagt ein bisschen Literatur-Nerd. Und ich denke, es ist beinahe unmöglich, über diese Themen zu sprechen, ohne die deutsche Sprache zu erwähnen. Und genau das ist der Grund, warum ich mich dazu entschlossen habe, die deutsche Sprache zu lernen. Am Anfang war es wie ein Spiel. Die deutsche Grammatik ist zu kompliziert, um langweilig zu lernen, um langweilig zu sein. Und das Lernen hat mich großen Spaß gemacht. Nach dem Lernen dieser Sprache hat mein Welt völlig verändert. Zum Beispiel, ich habe niemals gedacht, dass ich eine Sprache unterrichten kann, aber das habe ich getan. Am Anfang habe ich diese Stereotypen, dass Deutsch ein hessischer Sprach sei,
das Deutsch hart klingt und dass die deutschsprachigen Menschen nicht freundlich oder geduldig sind. Aber ich habe erkannt, Deutsch besitzt eine innere Schönheit, die man erst durch das Lernen entdeckt. Und die deutschsprachigen Menschen sind in der Regel sehr nett. Also man kann mit ihnen lachen, Witze machen und besonders war ich beeindruckt von ihrer Arbeitsmentalität. 안녕하세요, 여러분. 지금은 한국어로 이야기 좀 하겠습니다. 지금 한국어 배운 지 벌써 3년 된 것 같아요. 근데 연어는 어떻게 배운지, 어떻게 알게 된지 좀 가슴 아쉬운 이야기일 것 같은데 2012년에 내 인생엔 되게 너무 어려운 시간이었습니다. 그때는 내가 사랑하는 거나 재미있는 거나 다 없어졌단 말이에요. 내가 매일매일 나 여기 왜 있을까? 인생이란 무엇인가? 그 생각을 자주 했었더라고요. 그냥 되게 어려운 시간이었습니다. 근데 우연히 한국어를 알게 됐어요. 그 한글 보다가 그 신비롭고 매력적인 길을 보다가 오늘은 조금만 배우면 어떨까 싶은데 그렇게 시작이 되고 배우다가 사랑에 빠졌어. 근데 주변에 있는 사람들은 너 정신 나가는 거 아니야? 이거는 왜 배울까? 이거 밥이 되냐? 어디서 사용할 거야? 그 질문을 자주 하고 있어요. 근데 대답을 안 했어요. 왜냐하면 우리 인생에서는 사랑하기 필요 없는 것이 여러 가지 있는데요. 나에게는 이거였습니다. 한국말 배워서 접근하기 힘들었던 것 중에 하나가 문법입니다. 한국 문법 되게 무서워요. 미친 듯이 어렵다. 근데 지금은 큰 문제 없이 성공할 수 있어요. 한국에 가본 적 없어도 뭐랄까 한국인 친구들이 생겼어요. 가끔씩 시간 있을 때 좋은 이야기 하기도 하고 맛있는 음식 먹기도 하고 되게 좋습니다. 이거는 너무 좋아해요. 呢，大家好，现在我想跟大家分享一下我学习中文的经历，聊一聊一下这个语言是如何逐渐成为我生活的部分的。我是在2023年开始学习中文的，到现在差不多已经学了2年了。第一开始我只是想挑战自己一下，因为我早就听说过中文是世界上最难学的一门之一。我当时没有明确的目标，只想欣赏这门语言，学了1年，觉得挺有意思，挺好玩的。后来呢，有一天我去参加语言机构多语教师面试，然后在面试时他们问我是否会其他语言，我说我会一点普通话。他们听了非常高兴，因为他们正好在找一位中文老师。怎么说呢？长话短说，他们请了我教他们的学生中文。作为一位学生去教别人并不容易，而且在那个时间我的中文不怎么样，所以我下定了决心要认真学习。从那以后，我每天背生词，练习汉字，然后呢，自言自语的练口语，所以我的中文水平有了明显的提高。现在呢，我身边有很多中国人，而且在鲁昂的会说中文的人也不少。
所以一种有两个我们已经成了无话不谈的好朋友，也这个给我很多机会练习中文。我喜欢中文，而且非常欣赏中国文化。Un'altra lingua che parlo è italiano, una bellissima lingua. Ho cominciato a imparare italiano scorso anno, cioè 2024. Ho imparato l'italiano allo stesso tempo con il giapponese. Uno dei tanti ragioni per cui ho deciso di imparare l'italiano è perché sono appassionato della musica classica e pensavo imparare questa lingua aiuti molto per capire profondamente queste cose. Sapete che ci sono tante canzoni e opere in italiano e è come l'italiano è la lingua ufficiale della musica classica. Quindi volevo sapere che cosa significa le parole come modellato, andante, allegro, cantabile, queste cose. Si sai lingue come il francese, lo spagnolo e soprattutto nel mio caso il latino, non penso che l'italiano è complicato. Però nella mia esperienza, cioè una mia esperienza che non penso sia indicativo come per tutti, però penso che l'italiano è una lingua molto facile da capire, allora capire leggendo, ma un po' complicato da parlare veramente bene, da parlare correttamente. 最後の言語は日本語です。日本語は僕の10番目の言語です。去年は日本語とイタリア語同時に勉強するというのはお話ししたんですけど、なんかその言語はどうやって勉強しているの？この言語はなぜ勉強しているのか、そしてこの言語を勉強するとき、一番難しいのは教えたいと思います。それでよろしくお願いします。一番目は日本語を勉強する理由。日本語を勉強する理由はなぜかというと、なんか韓国語と似ている。はい。韓国と似ている。なんかその言語は好きになりました。韓国で日本語を勉強している。僕の場合は、言語を勉強するとき、一番大切なことは、なんか楽しさ。面白くなければならないと思います。その考え方のおかげで、なんかアニメとか音楽とか、日本語の音楽とか、なんか好きになりました。日本語を勉強するとき、一番難しいのは、漢字じゃなくて、文法じゃなくて、一番難しいのは、やっぱり、カタカナです。今までわからない。やめた方がいいと思います。実は、私は一生懸命その言語は勉強するので、日常会話できるようになりました。なんか、それはありがたいことなんですが、でも、ペラペラになりたい。So, that was it, guys. Thank you for watching this video till here. It really means a lot. And if you really like the video, consider liking, sharing, and even subscribing. Let's grow together. And please feel free to tell me what you think in comment section. What languages do you speak? What languages would you like to learn? Yeah, let's become friends and grow together. See you in next video. Bye bye.